And it looks like we're live with week 8 of the Agora project online. We've got a whole bunch of people here to talk with us, and I'll pass the torch here to Tanis to talk about what comes next after this week 8, because it's not over. No. Hello, everybody, and the question of the week, which we will send out a tiny letter later to help you understand a bit more this question. But the question everybody has is, what is the absolutely last day that I can submit my implementation reports? And of course, the answer is we want everybody to have one implementation completed and submitted via DLO or some other means, ideally DLO, by Sunday, because this is the end of the 8 weeks. However, we know that some of you need a bit more time, so if you take an extra week to do that, that's okay too. If you have other implementations that you are still doing, continue to do them in November, that's fine. But ideally, we would like to have one implementation completed and shared with us in DLO by Sunday. So let your instructors know if that is a problem. You know, let us know, because some of you may have timed your implementations to be happening a bit later, and that's okay as well. The next idea with the sharing is that Alan is building a tool where we will be sharing into a almost like an open book resource your best implementations. So we are going to be asking you to choose your best implementation that you would like to share, and that we will be doing in November. So that's why it's important to have at least one completed in the next week or so. Okay? Good? Excellent. So do any of our coordinators here, Kike or Terry or Alan, have something to add to that before we kick off? We got Danielle just joined us as well, so we've got a few people to share their projects, so I think we'll focus on that. No sé si se requiere traducción. Adelante, buena idea. Muy bien. Bueno, la pregunta que todo el mundo está haciendo es, ¿cuándo es el último día para enviar o publicar sus retos, sus implementaciones? Y la respuesta es que al menos una implementación debería estar completa y enviada para el domingo. Es normal que algunos de ustedes necesiten más tiempo para hacer algunos ajustes o tener algo contemplado, y se pueden tomar otra semana. Pero sí sería muy bueno que al menos para el domingo en Dilo ya estén publicando una de sus implementaciones, la que ustedes consideren, ¿no? Si requieren más tiempo, es importante que se lo puedan decir a su instructor, y también vale la pena comentar que Alan está desarrollando una especie de libro abierto, una publicación en donde sería bueno que cada quien compartiera su mejor implementación, su mejor reto. Entonces, seguramente en noviembre, eso para integrar ese libro. Okay. Good. Sorry, I was answering Soch So in Twitter asked about joining, so we might get someone joining as well. So why don't we pass it off to Lilia, who connected first, and her team over there if they want to share what they're working on. You're going to need to unmute the microphone. Lilia? Bom, 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 bom. Ahí estamos. Excelente. Gracias. Adelante. Sí, miren, nosotros implementamos varios retos, somos diferentes maestros de diferentes carreras y con diferentes triadas, con diferentes grupos. Nos reunimos hoy para practicar, para participar dentro de lo que es el video, y cada uno implementó cosas diferentes. Si gustan, empezamos con el maestro Neri, que él hizo una implementación en... Buenas tardes. Yo implementé mis retos en la materia que es de multimedia, en la creación de memes, la que viene siendo productos o historias sonoras, y utilicé lo que viene siendo canales de redes sociales y la herramienta de Socrates para evaluación y para diagnósticos en cada clase. Tengo ya la recopilación de
feedback mediante Google Forms y nada más para compilar ya toda la información en sí. Cool. Excelente. Hola a todos. Bueno, mi nombre es Margarita Rodríguez Chávez. Yo estoy trabajando en la aplicación en la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Empecé trabajando memes para socializar conceptos con los estudiantes. Ellos lo realizaron y tuve mucho éxito con el uso de esta herramienta. Actualmente estamos a punto de hacer la aplicación de trabajo colaborativo a través de exámenes en equipos que están establecidos para hacer actividades en laboratorio. La semana que viene empezamos con este tipo de exámenes. Vamos a hacer un comparativo para ver cómo se comportan los resultados, primero haciendo un examen individual, después se van a juntar en equipos. Son 3 unidades, van a ser 3 exámenes, después vamos a cambiar la dinámica, primero van a entrar a hacer exámenes grupales, después hacen exámenes individuales y terminamos con un examen individual, ya que la calificación se reporta de esa forma. Entonces, estoy a punto de saber cómo nos va a ir con esta explicación. Muy bien, gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Arechiga. Bueno, en mi caso yo implementé algunas de las cosas que estamos trabajando en este diplomado en 2 materias diferentes. En las 2 estoy utilizando la plataforma de Moodle para mostrarles la información, contenido, recibir trabajos, todo eso. En las 2 implementé también un grupo de Facebook para interactuar con los estudiantes a través de... ¡Hey! Hey. We gotcha. El grupo de Facebook también era para recibir retroalimentación, proporcionarles información y también ellos subían algunos de los trabajos. También hice la parte de memes para una materia en particular, un tema en específico, que elaboraran un meme que les ayudara a agudizar la parte que interesaba que aprendieran del tema. Los memes también los subían a Facebook, lo opinaban los compañeros, etc. Y también hice que realizaran un infograma sobre un tema que es un poco más elaborado, que no se me hacía que un meme podía aportar mucho, más bien hicieron un infograma o infografía, y en ese elaboraban también el tema más completo. Y también ese lo subían a Facebook para que opinaran sus compañeros y hubiera retroalimentación. Excellent. Oye, pregunta Daniel. So Daniel was talking about using Facebook for his students as well. Were you using any encuestas or surveys in Facebook to try and catch their attention? And the other question is, was it more you sending messages and them replying, or were they initiating conversations? Lo cambio a español. ¿Estabas aplicando encuestas con Facebook o solamente comunicando? La otra pregunta es si los alumnos estaban iniciando la conversación o solamente contestando a ti. Los alumnos pocas veces iniciaban ellos las conversaciones. Okay. Tenían que hacer algo que los motivara a que trabajaran. Sí. En realidad ellos no eran muy generadores de dinámica. Ok, muy bien. Sí, eso siempre es nuestro sueño, que pues desaparecemos y siguen trabajando, pero es difícil a veces. Muy bien, muchas gracias. Soy Genaro Ríos, un saludo a todos. Yo imparto la materia de teoría del Estado en la carrera de abogados. Uno de mis retos es la aplicación de videos interactivos con los alumnos. Así está en mi plan de trabajo. Ya diseñamos algunas actividades para que los alumnos primeramente hicieran una investigación apoyados en dispositivos móviles como el teléfono celular y el iPad. Posteriormente ellos para desarrollar su tema tienen que utilizar un video. Ese video a la fecha de hoy ya se encuentra tanto en el Facebook como en el Twitter. Para ese efecto organizamos un grupo tanto en el Face como en Twitter. He visto buenos resultados, ya que
primeramente pues a los alumnos se les hizo interesante desarrollar ese tipo de actividades. Hicieron videos cortos de un minuto y medio, fue socializado en esas plataformas, fue comentado tanto por mí como por los demás compañeros del grupo. Posteriormente, para reforzar el aprendizaje, se van a, pues, a presentar en el aula, pero ya están en las plataformas. Okay. Es una buena experiencia que he tenido con esta actividad. Excelente. Muy bien. Bien, buenos días. Nosotros estuvimos trabajando. Nuestra triada se reunió para hacer varios retos y dentro de los retos que hicimos, bueno, trabajamos con Moodle para subir evidencias, trabajamos con Twitter, ahora sí que los impulsamos motivamos para que trabajaran en Twitter, también trabajamos en grupos cerrados en Facebook, o sea, la información se les ponía tanto en plataforma como en Facebook para que los muchachos no tuvieran ningún inconveniente. Nuestra, materia es en línea, de todos modos una vez a la semana estaba con ellos apoyándoles, informándoles, les dimos lo que es tutoriales para que ellos no tuvieran ningún problema para que ellos implementaran los retos. Y sí, ellos tuitearon todos los retos, los tuitearon, tenemos la evidencia en Twitter y sí estamos muy contentos con los resultados porque expusieron la información de manera tan creativa, tan bonita, que a la hora de realizar los trabajos no era tedioso, era algo divertido. Excelente. Oye, Lilia, utilizamos la pizarra electrónica que a varios maestros les gustó. Ya les voy a proporcionar el tutorial y es muy importante, se me hizo muy bonita porque es como un periódico mural en el cual todos exponen, por ejemplo, lo que aprendieron, ya sean fotografías, imágenes, video, documentos completos, links a otras páginas. Está interesante. Y todas las aplicaciones que utilizamos como Countdown, Animoto, Padlet y mapas mentales en línea, todos son aplicables tanto en computadora como en iPad y como... I think we lost Lilia. Nope, yeah, we lost Lilia. So that was great. One thing I'm thinking there is a lot of like sharing either Facebook or Twitter, and often it's just communication teacher to student, student to teacher, and I'm always curious about what's going on with the interaction between them. So why don't I pass it on to Idania and creo que está Ermelinda ahí, si quieren compartir. Creo que están en mute, van a tener que quitar el botoncito. ¡Yay! Excelente. Ya. Adelante, maestra. Y luego paso a So. Ok. Nosotros somos la triada, yo pertenezco a Centros Sociales CUSH, la maestra Blanca es de CUCS y la maestra Melinda, pues como también lo sabemos, es de Cuartos. Y pues fue muy interesante para nosotros a participar. Sí, realmente estábamos así como algo indecisas, pero el viernes pasado lo decidimos, o hace 15 días más bien. Entonces nos llegó con la sorpresa de Marina que ella participó la semana pasada, fue muy interesante y eso fue muy agradable porque entonces ya nos dijo que tranquilas, que no pasa nada, entonces se trata de compartir con ustedes. En mi caso, yo trabajo en la materia de lengua extranjera a nivel 5, ¿sí? Aquí en el CUC, a los estudiantes de todo el centro, y mi proyecto fue que desarrollara una línea de tiempo personal en ellos, ¿sí? Entonces, como primera instancia, hice un diagnóstico de qué aplicaciones conocen y qué aparatos móviles utilizan. Asimismo, ya en ello, al saber con qué contábamos, los invité a una lista nueva de apps, de aplicaciones que yo les di. Ya después de ello, los invité a que participaran en un hashtag que se propuso porque se llama las mejores aplicaciones para mí, o sea, the best apps for me. Y ellos ya participaron en Twitter. Aquí lo que yo sí tengo una pregunta, es, yo abrí, obviamente en Twitter, ellos han participado en mi Twitter,
pero yo no lo he canalizado ni a UdG Agora, ni a mí. Entonces esa parte a mí me hace falta para compartir todo lo que mis estudiantes han trabajado, ¿sí? Pues estoy utilizando el Teacher Kit, que me ha servido muchísimo, porque ahí les pongo asistencia rapidísimo, rescato el porcentaje de estudiantes que tengo, sus calificaciones y todo lo demás. Utilizo también Dropbox para compartir con mis compañeras cada nosotros. Entonces, realmente hemos hecho un trabajo académico, docente, y con muchas necesidades y angustias que nos pudiera dar todo esto de la tecnología, en cuestión de aparatos móviles y obviamente aplicaciones nuevas que yo ni ellas hayan utilizado. Y pues aquí estamos, tratando de integrar todo este trabajo. Sí, no sé, gracias. Blanca. Sí, gracias. Yo soy Blanca Iris, soy de Ciencias de la Salud, atiendo un curso de séptimo grado de educativa. Yo decidí trabajar con este grupo puesto que no está vinculado directamente con la currícula, con Moodle ni con alguna plataforma. Y al yo tener más de 20 años de servicio, bueno, yo abrí el espacio con los jóvenes diciendo que la universidad pues pretende implicar este tipo de tecnología al proceso educativo, y los jóvenes siendo de grado superior pues ciertamente tuvieron como la mejor disposición. Sin embargo, para utilizar el Twitter no hubo una buena respuesta de ellos. Sí tengo contacto Facebook para efecto de reportes que congelar en cuestiones de temática del curso, pero no hubo apertura por parte de ellos. Yo les ofrecí que a través del correo electrónico pudieran enviarme el correo, también verme las tareas pues y los reportes de lectura, que nos podamos comunicar más continuamente, que a través del paquete de Teacher cuando se iba a asistencia electrónica, que también podamos hacer los acompañamientos de retroalimentación a través del Google Drive, y dentro del propio proceso pues están haciendo videograbaciones de la tarea que se está desarrollando. Se utilizó como mediación, evaluación formativa a través de los formularios de Google y la aplicación que recomendó del socrative.com. Por ahí tengo una alumna en calidad de rezagado, como tal se le ofreció que hiciera un trabajo operativo haciendo una revista temática a través de la aplicación de Canva, y esa, bueno, pues está todavía en tiempos de espera. También mi inquietud ya como pregunta es si las evidencias que yo no he subido a la plataforma de Dilo, pues pudiera integrar a través de un portafolio electrónico, o de qué otra manera podemos como dar cuenta de lo que sí hemos hecho como equipo, porque ciertamente nos reunimos, compartimos, precisamos algunas cuestiones de que no tenemos la experiencia en el manejo de aplicaciones, pero bueno, nos estamos apoyando mutuamente. A mí ha sido muy enriquecedora esta experiencia. Muy bien. So I'm gonna break there because you had a very important question about do they need to share it in Dilo, their evidence, or my answer would be, but I'll let Kenneth's answer probably is go ahead and use Drive and use everything else between you, but we really need you to go into Dilo and put a link to that so we can find it and everyone else can find it. Quique, adelante si tienes comentarios y quieres traducir eso para involucrarte otra vez. Estamos comentando al respecto de si las evidencias es necesario subirlas al hilo, y a lo que entendí, lo que comentaste es que ustedes las pueden subir en algún espacio, pero incluir la liga en Dilo, de forma de que puedan acceder a ello, ¿no? Para que podamos verlo nosotros y las otras personas de los grupos. Sí. Al respecto de esto, me parece que también comentaron que había mucha actividad en Twitter, pero que no sabían cómo incluirla dentro de su reporte. El asunto aquí, lo que les recomiendo es que pues sigan contar la historia, como les digo, de en qué materia sucedió, quiénes eran los estudiantes, qué implementación hicieron y cómo fueron los resultados, y eso lo pueden ilustrar, así es, con capturas de pantalla de Twitter, ¿no? Entramos, vemos el flujo de actualizaciones, el flujo de conversación que se hizo en Twitter, y le podemos hacer una captura de pantalla, hay un botoncito en el teclado, imprimir pantalla, y pues eso lo podemos pegar en nuestro documento, ya sea en Google Docs o en donde estemos compilando, para que quede de alguna forma esa historia ilustrada, ¿no? Yeah, and let Alan jump in with a little bit on Dilo there. Okay. It doesn't have to be in Dilo. It would probably help your colleagues if they saw your work, but more important that you have it written up
you have a way to be able to demonstrate through a link or a video or pictures your students' work, and have as much information as possible written someplace, because you will copy it to a form where you will write it up into this new write-up. Right. And like Kike said, it should tell a story of what happened and what was the reactions. And there's technical tools to help you with this, but I don't think we really want you to go and learn some new technical tool to do that story. Do it your way. I mean, Alan does it one way, I do it another way. You do it your way. Hannes? One of the big messages here too is, however you do it, the importance is that we sort of have it in one place, because I have implementation plans in DLO, and then separately I have student feedback, and then I have to match the professor with the implementation plan and the feedback. So for us as instructors, if we have all of that in one document or one place where we can see, oh, okay, here's what they did, and here was the feedback, and here's the reflection, and then we can see it together as a context, because as Kike said in the Twitter, we see the flow, but we don't see the context. We can't associate that with the professor who did, you know, this implementation. So that's, for me, that's a really important part. Okay. De hecho, en el último Tiny Letter vienen 3 ejemplos, que es un blog y creo que 2 documentos de Google Docs, donde están compilando todo en un solo lugar, en una sola dirección, para que nosotros podamos tener ese contexto, como dices. Okay, cool. José Luis, ¿quiere entrar alguien más? Entonces te voy a mandar la liga para verlo en YouTube, porque creo que vamos a llegar al límite de personas conectados. Okay. And so let's pass the torch to Xochitl. I know Danielle came in as well, but we've heard from Danielle, so I want to hear from Xochitl, because we haven't heard from her yet. Should I start? Go ahead. Can you hear? All yours. Can you hear me? Yes. Okay. Hi everyone, English, Spanish, how do you want it? Just let me know. Como quiera? Okay, so English is better for me, because I'm doing that in English. Anyways, so hi everyone, I've been, yes, I'm implementing we are implementing the challenges with the student from the teaching English as a foreign language BA. So it serves a lot of purposes. Diana de la Luz, Berenice Martinez, and me, we are working together. Diana and I share the same class. We share language teaching methods. So we are working with our students in some, we're adapting the class to fit the challenges. We have created a blog. We have divided the students, the group is 40 students. We have divided them into 10 groups because they have to do a presentation for one language teaching method. And we have them, they have created a blog with each one a blog in WordPress. And we also have done some work in the lab. It's been kind of busy because we have to book the lab with a lot of time in advance, and we have to make sure that the computers work because they are all computers. Sometimes there's no electricity, sometimes there's no internet. We are having serious problems with the internet connection because the data plan that we got, the USSL doesn't work. We don't get a signal even in the campus. So we've had to use the Wi-Fi whenever we can. So that's why we decided just to schedule time in the labs. Mm-hmm. I'm taking another course along with this one. It's a COIL course with the State University of New York, and I have learned other tools which I'm applying and I'm combining with the students. Diana and Berenice teaches technology tools for ESL for English teachers, so she's implementing that as well.
Diana has posted some videos in Twitter, but each one of us has their own information. I just finished this Tuesday. Students are presenting some visual posters using PictoChart, Glogster. Some others are using memes, some comic book, and there is another one I don't remember right now. Storybird. Storybird has become very very popular with our students because I also am teaching English language teaching methods for teaching kids. So they loved it. I saw very nice stories with Storybird, and I'm putting up. I created a blog right at the beginning using just my name, but I'm creating another one using WordPress. It's gonna be called Lidile with for this, and Lidile for the name of the program that we have, and I'm going to put everything together for my own challenges, and I think Diana and Berenice are going to put theirs together. So it's been kind of challenging, as I said, because awesome. we don't have internet access as we wish in school. We have a lot of video, but you know how vain women are. I don't like some of the photos and the videos how I look, so I'm editing that. But it's been quite a ride and very interesting, and my students are very, very excited about that, and they want to just keep on working with this, which is good because I'm implementing. I'm using the resources from this course to implement them next semester with teaching a joint COIL course with Nassau Community College from New York. So I mean, it's working pretty good. I'm learning a lot of stuff, and my students are very excited. You are busy. And you are very busy. Yes, that's why I've been away. What's the URL of your blog? Can you tell us? My blog? Yeah. Oh, it has very little. It's SochSo GDL. Okay, we'll get that as well later. If you can type it in the chat here. I'm gonna try to bring in Moises. He just connected, and we tried to get you on, but we couldn't get your microphone working last time, Moises. Can you hear us, and can you unmute yourself? Because I muted you earlier. We had trouble trying to get Moises connected for his internet. ¿Puedes conectar, Moises? No, he disconnected. Bummer. We're going to Daniel. Hi, hello everybody. Thank you for coming. Well, esperaba hoy especialmente estar en el grupo porque el último día. ¿Sí me oyen? Now we hear you. Okay, get him first. Let me switch back to Moises because we suffered trying to get him last time. ¿Me pueden oír? Adelante. Sí, adelante. Comparta tu historia. Estoy muy encantado con este sistema y mis alumnos más todavía. Estamos grabando muchas de las clases presenciales y luego se les entrega a ellos su videograbación para que vean qué están haciendo bien y qué están haciendo mal. Entonces se han preocupado mucho por las presentaciones y por su lenguaje, por todo lo que están haciendo. Es una cosa increíble cómo se tratan de superar y hay un bullying muy constructivo. O sea que entre ellos, los equipos, se señalan no los defectos, sino las cualidades para mejorarse. ¿Sí me oyen? Sí, adelante. Good peer pressure. Bueno, excelente. Entonces tenemos el sistema en mis grupos de un Face especial para cada grupo, donde el maestro está casi al alcance del alumno, pues prácticamente día y noche. Mandan preguntas, generalmente son relacionadas con la materia, pero a veces son de materias de otros maestros. O sea, como que se está haciendo una... ¿Cómo se llama eso? Estamos traslapando las materias de unas con otras porque realmente muchas veces como que hay maestros que no les tienen confianza y a lo mejor yo sí me gané la confianza de ellos o a lo mejor a mí me están tanteando, no sé cuál sea la razón,
Pero, sí, ahora, como les decía yo la otra vez, yo me imagino que yo estoy de ese tipo de maestros que donde me la pinten brinco. Si quieren Face por Face, si quieren Twitter por Twitter, si quieren Instagram por Instagram, o sea, estoy prácticamente en todas las redes sociales al servicio de mis alumnos. Excelente. So one thing I'll just quickly translate, just use whatever tool you can to communicate. It doesn't really matter that you need to focus on one specific one. I love that. I love that. Other comments, Kike, Alan, Tanis? Pues está perfecto, ¿no? Que si dice, si mis alumnos me quieren en Instagram, ahí estoy. Y dice que es un bullying constructivo, pues está interesante. Bueno, a final de cuentas están participando y están funcionando como una comunidad de aprendizaje, ¿no? Entre materias es una red prácticamente. Entonces, es un ejercicio que me gustaría mucho leer implementado porque es lo que pretendemos, ¿no? Porque sabemos que siempre para fines de lúdicos, para fines de entretenimiento, las redes funcionan muy bien, pero siempre para cuestiones escolares como que nos cuesta trabajo encender la mecha y que los alumnos estén contribuyendo. Entonces, es un buen caso de ejemplo para ver cómo podemos dar vida a esas redes de aprendizaje. Muy bien. Oye, vi un mano ahí por el grupo de Lilia, pero primero quiero pasar a Daniel porque es muy paciente y quiero darle un poco de tiempo para compartir también aquí. Bien, no, realmente nada más hay un reto terminado, el otro ya está implementado. Fue hacer un video en contra de lo que pudiera parecer, los videos a mí me gustan, y es muy difícil juntar muchos videos de muchas personas. Flickr y otros lugares es imposible compartir videos. Ahora que estoy viendo a este hombre, quiero felicitarlo porque, a Moisés digo, porque me parece una excelente experiencia y todo lo que está recogiendo. Bien, estoy excited, no sé, sorprendido, halagado de pertenecer. En confusiasmo. No, bueno, confusiasmo, hay mucho entusiasmo. No, hay que trabajar. Qué hermosura saber que hay 300 personas generando ideas, haciendo experiencias. Tal vez no todas estén completas, pero he escuchado muchas ideas elegantes, maravillosas. Esto es algo, lo que están haciendo ustedes es algo espléndido, la verdad. Supera cualquier expectación que podíamos tener. No quiero detenerlos más con otros comentarios. Nos veremos seguramente en fin de año y seguiremos en comunicación. Por lo pronto quiero dejar mis felicitaciones y mis respetos para ustedes. Es impresionante, impresionante. Felicidades, esta es una idea monumental. Lo que están haciendo es monumental. Gracias, la verdad. So gracias. I think everyone got that, but I want Kike to translate that. In English, right? Yes, please. Or you want me to? He said that it's a very beautiful thing, having 300 people implementing, sharing their experiences, and he's very excited about being part of this, and he thinks it's monumental. This project, and it's beautiful, and it's what he says. I throw you a curveball and make you translate in reverse. That was great. Thanks, Kike. Yeah, I think most of you got it, the instructors, but I really want to put that in because these sessions always make me go to my lunch really happy. All of what everyone's sharing. So I think Lilia's group had a hand up. They wanted to make a comment about probably what Moises just said. Sí, hola, bueno, cuando estaba participando su servidora Evangelina Lozano se congeló por ahí la señal de internet. Yo soy parte del equipo de Lili y hemos estado trabajando actividades en conjunto, pero se han reportado a través de una sola persona. Necesitamos subirlas todos
en este caso me comentaban mis compañeros cuando por ahí se nos fue la señal que sí, parece ser que tenemos nosotros que subir todas las evidencias desde la cuenta en lo individual, ¿verdad? Did you get that, Kike? Sorry, I got distracted here. No, no creo. Individual versus group, right? Is that the question, Lilia? Yes. Que si debemos subir, si podemos trabajar en equipos o tenemos que subir cada uno nuestra propia aportación. Maybe Tanis has the answer to that. Sí, es que los retos los estuvimos realizando en equipo y habíamos asumido que la evidencia se iba a subir, la iba a subir un participante en nombre de todos, entonces nos estábamos turnando en cada uno de los retos para que fuera una persona la que la estuviera subiendo, pero... Ok. Okay. Did you get that, Tanis? Hang on a sec. Let me unmute myself. So there was a question there about where to put the challenge. About them working together and whether if a bunch of them working together, and so one person just upload it and say it's the work of these 3 people. Yeah, that's actually what I think. I think one of the examples we shared in the last Tiny letter was actually that. It was a team blog, actually. I think I'm not sure. Maybe I'm getting them mixed up, but definitely, yeah. If you are doing a team challenge, then one evidence for the whole team is fine, as long as we know the names that are with each one. Right. Yeah, that's fine. That's what my answer was going to be, but I'd let the boss answer. Does that answer the question? Sí. ¿De cuál forma la evidencia es de manera individual o sería de manera grupal? Que puede ser grupal. Que puede ser, no hay problema. Nada más que es claro cuando lo suben quién lo hizo para que cuando llega nosotros o llega Sandra a poner los palomitos de quién hizo qué, tenemos la lista bien identificada. Bien, bueno, la planeación la hicimos de manera general, pero se cambia en el contexto de cada maestro, porque cada maestro nos fija diferente materia y diferente carrera. Let me, can I inject there? So, yo creo que si están trabajando en un proyecto con varios grupos, entre varios maestros, yo creo que realmente eso es válido y rico, pero a mí me gustaría ver el punto de vista de cada maestro sobre la experiencia. No que tenemos que hacer proyectos diferentes, pero si hacemos un proyecto juntos, yo quiero ver el punto de vista de cada maestro y sus alumnos, porque a lo mejor tienen diferentes experiencias. Yeah, I agree. And the other thing too is if your maestros did different subjects too, and you did the same challenge, that's interesting too. If it worked in abogado one way and nutrition in another way, that's different, interesting data. So that'll be awesome to see. So I think you have to decide as a group: is this interesting all together, or are there pieces that we need to separate out when we report because it might be interesting? And I think it comes back to trying to tell a story. Like, not just show us raw data, what I did. I mean, tell a story of why you thought this was interesting and throw some passion into it, make it really sound cool. Adelante. De hacerlo de manera individual, porque como somos diferentes carreras y diferentes, por ejemplo, la maestra trabaja en Derecho y yo trabajo en Nutrición, el otro maestro trabaja en Psicología y en Enfermería. Entonces vamos a hacerlo porque sí cambia todo, la manera de implementación en cada carrera. Definitivamente hacer el esfuerzo juntos para lo que es el core, pero queremos ver como el punto de vista de cada uno de ustedes. Definitivamente será rico. De hecho, estuvimos colaborando, por ejemplo, ellos que saben más del área de tecnología, me estuvieron apoyando en mi grupo para explicar algunos elementos a través de manuales que diseñaban o de los propios estudiantes, entonces me estuvieron acompañando en el proceso de implementación y bueno, también la trabajamos en equipo. Excelente. Genial. Genial. ¿Quién más quiere entrar ahí con comentarios sobre los otros o preguntas? Siento que hicimos 1 hora y media y todavía pues tenemos 20 minutos. No tenemos que llegar a la hora, pero es increíble. So, adelante. I want to say that it's been kind of difficult, but very, very enriching to have trying to combine all of these different technologies
trying them for the first time with our students, having our students, you know, like play around and then coming, teacher, I don't understand. How do I do it? And then, you know, you yourself sit down with them. Moises said something that he was available with any social media available, but I found it, yeah, no, I found it very, very difficult because I have in my cell phone, I have directed to Facebook and to email, and I get a lot of emails like, okay, you know, guys, after 10 p.m., I'm out. And sometimes they are writing things at 12, 1, because they are planning their classes, but it's been very, very constructive. And having, for example, in my team, Berenice, she has her BA in informatics and has an MA in technology for education. So she makes it very easy for us to understand, and she makes it very easy for the students. So combining all of them into just one challenge for two groups, but each one having a different perspective is very interesting and very enriching. The only problem that I have is like, and this is a question, so today is the last day to just write contributions, or can I just focus on not participating in DILO but participating with the challenges with the students? I have all the evidence and I have all these things to put. I mean, we have all this evidence and we have to put it together. So what do? Do I put just something in DILO just for the sake of, hey, I'm here, or can I have time to organize everything and put it in a nice way? Okay, Tanis, you're muted, so go ahead. Yeah. And then I'm going to pass to Maru because she's waiting there patiently as well. I think that's a really good question, actually. And I think it's, you know, we're not here to make you do what we call busy work. It's really about producing something that's useful to share with everybody. So if you need more time to do that, your reason that you just stated is a good reason. Take the time to produce something that's good. I mean, it's helpful to say in DILO, this is just a draft. I'm putting together a site. I've done you know, this, and this. But stay tuned. It's coming. And definitely put your energy where it's most valuable. If creating a good report was going to take more time, then take that time, because that's what it's about. This is for you. It's not for us. So do what's important. And I'd say the preliminary in whatever format you want, Xochitl. I mean, if you want to record a 2-minute video of explaining and getting passionate about what you're doing, and this is what I'm working on, and here, go watch this. I mean, do it whatever format you want for the preliminary, because getting people to see what you're doing is cool. We have charts, picture charts, videos, memes, a flipped classroom, comments and videos, and I'm still learning how to use Google Forms to send the questionnaires to have more evidence. So we need to sit down, put all that together, and make a beautiful presentation for you guys with links so that you can just click, oh yeah, here's the video, and well, but I have a lot of in my iPad. Yeah. So I can just upload some stuff today, so that people in the okay, yeah, she's working, they're working, and then just concentrate. And I'm gonna need Alan's. I'm gonna be bugging Alan because I really need to do. I want to do a very nice blog. We love the when we wrote the first plan. He said, and we love this phrase. He said, "You had me at blog." We loved it, and you can tell that he loves blogging. So we wanna do a really, really nice blog, and we want to keep using it with all the efforts that the UdG is making to use mobile technology and to go into the future with online teaching and training. So I really want to do we're perfectionists, and we want to do a good job, not just like, yeah, let's get out of the way. I can't tell at all. One thing I'm interested from everybody is a lot of you are throwing a lot of tools at your students. Mm-hmm. Like we threw a lot of tools at you, and sometimes we think we overloaded people with too many. And an option is great, but get that feedback from your students. Was it like just way too much and slow down and do one tool per semester new or something? Because I do that. I overload my students. I know that. I want to pass it to Maru because she's there waiting patiently. ¿Nos escuchas, Maru? Adelante. Sí. Hola a todos.
Me da mucho gusto saludarlos. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Oh, ok. Ken, si me ayudas a traducir, ha sido toda una locura para mí. Tengo 6 grupos y en todos he intentado implementar algo de esto que estamos viendo. He tenido, ¿sí? Adelante, es que tienes 6 grupos y realmente es una locura todo lo que son los cambios. Estamos teclando aquí para tomar nota para los que no escuchan completamente el español. Okay. Me pasa como a la maestra como a Xochitl, que recibo WhatsApps a cualquier hora de la noche. Mis alumnos he tenido muy buena respuesta porque no acostumbraba a hacer eso de grupos, así por WhatsApp. En todos mis grupos implementé que trabajaran usando blogs, pero con diferentes usos. En unos grupos los blogs son para subir tareas, en otros son para subir tareas, actividades y actuar entre los diferentes alumnos del grupo. Pero yo pienso que es muy poco tiempo para tener para saber el resultado, si está siendo positivo o no. Bueno, ok, independientemente de eso. So let me translate a sec. So okay. I think it's like there's so much going on, and it's really like it's feeling pressure of trying to give a summary of what we're feeling and what we've been experiencing. It's like it's too early and not being able to get past that yet. Does that make sense, so, or someone else who was listening as well? Yes, I wrote that in the chat. Okay, keep going, Maru. Yeah, just do the translation. Sí, yo voy a continuar todo el semestre, pero ahorita en este momento quiero saber si para tener retroalimentación de los alumnos, sería correcto, como hice un cuestionario en Google Forms, de 5 o 6 preguntas, y les estoy pidiendo, no lo he aplicado, pero quiero pedirle a los alumnos que me respondan para ver cualquier comentario que tengan sobre las herramientas que se están utilizando, pero como siento que ha pasado muy poco tiempo, pues no sé qué voy a tener de respuesta. Okay. Hold on. Someone's dialing me in another window. So it's more about taking, is it the right time to take temperature now that it seems like it's too early to take the temperature? What do you think, Tanis? Well, yeah, I mean, so I didn't catch how long it's been since the start of the implementation, but I think time is really important because otherwise you don't get true feedback. I guess my suggestion would be for the report at this point, they continue to do what you do, but maybe just, maybe it's a temperature check, a quick sort of, you know, what we call, I guess, formative feedback, like how's this going for you? Maybe it's 1 question, maybe it's 2 questions, and maybe the more, the bigger feedback comes when you've had more time. That would be my questions that I would ask myself. Oh, I made all the implementations since the first day of the class in this semester with each group. And so you feel like there hasn't been enough time to see yet that it's time to ask the questions, is this working for you? It's too early? Yes, I think that it is too early, but I don't know, maybe it will be good to know what do they feel about the changes. I think it's important too, Maru, to give them the feeling that they're involved in this, that it's not you saying this is the way we're going to do it, that you're going to ask them, hey, how's it going? What do you think? And get them involved and feeling like they're part of their education process is not a bad thing. Well, but don't make it too long. Don't over survey them and get them tired of it, right? And do a really short one and talk to them. Okay. And for me, that would be enough because you've implemented something and you are changing something. You're trying something new that you didn't do before.
And if all you do is say, my resume, my summary is going to be, I'm going to ask them in October how this is going for them. That's a challenge. For me, that's a challenge. You've done something new, you've changed something, and I think that's all part of the diploma. Okay. Okay, thank you. I'm going to, Danielle, I'm going to give you the kick and get you out of the talk and let Ermelinda back in, because I know she wants to ask something and we're full at 10. And I know you won't be upset at me. Thanks. I'm trying. And then Alan can let Ermelinda know she can dial back in. Any other comments on that while we're waiting for Ermelinda to dial back in? I'm just catching some things on Twitter. There's been a bit of Twitter back and forth too. It's so super mega multitasking. Yes. Go ahead. So we have Teresa and Sarah Carolina who are listening in as well, and they've been asking some questions on Twitter, which we've been answering. So make sure you take a look at the Twitter feed, UdG Agora, afterwards and see what some of the things that have been said. Okay. And we got about 9 minutes, so we're kind of wrapping up. So if there's other questions, I think we touched a lot of these questions that people had, as we say in Spanish, doubts, and my students say doubts, and I correct them. That's the word. Right word. Tengo una duda. I have a doubt. Tienen una duda, maestras. Gracias a Daniel por dejar la plática para que puedan entrar o reentrar. Adelante, maestras. Ermelinda y equipo. ¿Nos escuchan? Están en silencio ustedes. Uh-oh. Did we silence them and now they can't unsilence? Listas. Listas. Okay. Bien, bien, comentarle nuevamente nuestro agradecimiento, ya que este trabajo ha permitido que las tres hagamos un excelente equipo. Las tres manejamos cosas o disciplinas totalmente diferentes, en centros diferentes, las tres con mucho trabajo, y hemos roto todas esas maneras tradicionales de trabajar. Y ha sido una experiencia muy importante. Yo debo de decirles que en mi caso particular la tecnología me cuesta mucho trabajo. Yo he tratado de hacer el ejercicio, sistematizar la información, pero no la he subido a ninguno de los medios que ustedes piden o de Endilo y en ese tipo de cosas. La evidencia la tenemos en el portafolio, como decía la maestra Blanca, y creo que solicitaremos apoyo para organizar toda esa información y subirla. Pero de otra parte, gracias, porque primero hemos crecido como personas, como profesores, y lo hemos llevado a las aulas, que ha sido lo más importante. Ya de nuestra parte, eso, más lo que ellas ya comentaron de las distintas aplicaciones que hemos utilizado, y ha sido muy bueno. Gracias. No, sí está bien. Okay. Pero ya no los oímos a ellos. I muted myself. Awesome. I need to mute. Okay, there. I was getting a big echo. Thank you. Thanks. Either Alan got it or I got it. Thank you, Xochitl, and thank you, Daniel, for leaving the chat. We have a maximum of 10 people, so Ermelinda was trying to get in, but she couldn't because it was full. Anything else people want to add? I don't need to finish another 6 minutes. We haven't heard from Alan. My OCD is going to kick in, and we need to hit 1 o'clock. I do have something to add here. One of the things that has come up on Twitter is the fear of what the students are going to say about the implementation. And I just want to remind everybody that a implementation failure is okay if there's a reflection about it as a learning experience. Like what went wrong? Was there too many tools for the students? Was the
the internet, the big factor was it too fast, too slow, that sort of thing. Those are all really important things. So I just want to underline, don't be afraid of bad feedback, because in trying something new, we have to fail, otherwise we will never do anything new. So and I think that there's always learning that comes from the failure. I think we all know that as educators, as professors, that this is okay, and we are trying in the diploma to make it safe for you to fail. It's okay. Yeah. So as long as you can make it reflective, then that's okay. And I'll say I get some nasty feedback sometimes with me applying flipped learning, and it's very different for my students. And they say, he doesn't teach me anything. And I'm, well, yeah, because that's the plan. But I reflect on that and realize that I really need to pay attention to those students that are in that mode and need me to get closer to them. So I take that negative feedback and turn it around. Adelante, so. Yes, I was in the teachers' room lounge, and we were discussing this. So two of my class, Javier, who is in another group, he said we were discussing about the implementations, and then one of the teachers from another program said, "Oh, so you are from the group that is trying to implement email classes, that you don't do anything, you just send a reading or a video to your students, and then you skip classes, and then they just send you the feedback there, and that's it, right? So is that true? Is that really teaching? Well, I don't think so. I think that you're just being too expensive for the university because you don't do anything." And that's where you need administrative support there. And I run into this a lot. That's where you need the administrative support. Yeah. Having your back. Alan, go ahead, because everybody wants to hear you. Yes. What's your comments on this? I've enjoyed listening, first of all. But, there's negative feedback like, this didn't work for me, I had trouble with it, which is one thing. The negative feedback that we probably fear is like, my teacher was terrible, and so, and you may get some of that, but it really isn't personal. If there's negative feedback, it's because they struggled as much as you probably struggled when we gave you all these things to do in the beginning. And there's this part I know too where we heard a lot of people ask their students, I tried something on Twitter, they didn't like it as much as Facebook, and so there's a thing where students are comfortable with some things, and sometimes a lot of these things we're asking them to go into an uncomfortable range, and so what you did was really good. You moved them into a new range, and they may not like it, but they can still get something out of the experience. So sometimes we have to do things, and this, that our students necessarily won't like or it might not be popular, but if you've really come to a place of strong belief, not 100%, that there's value in this something new, then it's worth pushing the students. And I have to say, first of all, like the things that we're hearing at this point, I mean, we dreamed that we would be hearing as many things like we've heard today. So, in my mind, this project is an outstanding success, considering how many new things that you tried and implemented in a short amount of time. And this is like your first stage. You will continue, as we heard people say, I'm already planning what I'm going to do next time. And I have these new colleagues that I'm collaborating. And these are all some of the less tangible outcomes. I won't speak for Tanis, but that I think are really important to this project. There's the technology and the redesigning some of your course, but there's also a bit of the elevating your professional stature at becoming better teachers. And totally, when I look, we collected 100 different Twitter hashtags going on, and I would have never guessed that you would even try it to that extent. So, salute. Yeah. We're blown away. Yeah. We are. I'll add as well, today and yesterday I had basically a therapy session with my class because I felt they weren't getting this student-centered driven education because they're all first semester students, and I had to let's put a pause on this and we're going to sit down and have a chat about what this means. And my goal isn't to teach you this semester. My goal is to affect the rest of your life as a learner. And so I had to do that yesterday and today.
And you know, beyond this diploma, like I think there's today, there's now, and there's a year from now. And I think in trying an implementation and trying some challenges, you know, what do you want that year from now to look like? Do you want to go back to what you were doing before, or do you want to continue to try? I mean, that's really because now is the learning stage. It's uncomfortable. It's messy. Our colleagues that don't know what we're doing are criticizing it. But you know, that's part of the reflection too. Is what do you want to be in a year from now with how you're teaching, and do you think it's worthwhile continuing? I think that's a question for everybody. Wow. Who else has something? I'm just want to hug everyone right now. We should be singing or something. Kumbaya. Indeed. I'm so looking forward to seeing everyone in December. Yeah, all of this work requires a big bottle of tequila or chelas. Only one? Well, and chelas, you know, and beer. You realize how many, and tacos, and yes, we have to do something just to relieve all the stress. Absolutely. Oh dear. I can say for a lot of us on the other side, Xochitl, this is a transformational experience for many people. I've heard it from my colleagues. Just as much as for you. Yeah. All right, so we're up on 1 o'clock, and my OCD allows me to close the session because we made it to 1 p.m. But thank you so much, everybody. Thank you. Have an excellent weekend. This is wonderful, but it isn't over. I know we're going to say it's not over, and we'll be in touch very soon. Tanis is busy putting up a tiny letter that should be going out very soon to talk about what comes next. Yes. Okay. Great. And I'm going to stop the broadcast. Thank you, everyone. Thank you. Gracias. Bye. Bye. Bye.